Hi children, welcome back to Krishnavatharam, and today we are going to see how Arjuna, with the help of Krishna, brought back a Brahmin's children. So, children, in yesterday's episode we saw how the Lord's love was equal to all. Today let us see how a Brahmin, a very poor Brahmin who lived in Dwaraka, he was childless, but he was unfortunate that each and every child born to him was dead. And he, every time the child died, went to the Raja Bhavan, and who are the kings there? Krishna and Balarama, isn't it? Yes. And this Brahmin used to go there and keep abusing the kings. Say that because of them my children are dead, because of them my children are all the poverty we are. Yes, so this person was always abusing the kings, saying that they were the reason for their poverty and they were the reason for their children's death. Okay, children, this was what he used to go and tell near the gates of the palace. Okay, now one day it happened to be that Arjuna was there. And when Arjuna saw that this person had come and he was abusing Krishna and Balarama, so Arjuna promised him to see that his child or whoever was born the next time. Arjuna told, I am Arjuna, so I can save your child. And this Brahmin said, what are you going to do? See, here Sri Krishna, Balarama and Pradyumna, such heroes are here. They are not able to do anything. And now you want to come and tell me that you will save my child. But Arjuna told that he will save the child because he had a very strong bow, which was a divine one, and that it was Gandivi. So Arjuna's bow was called Gandivi. So with that, I will save your child. Okay, children? And if I miss the chance of saving your child, Arjuna also promised him that he will do Agni Pravesham and die. Okay? Yes, పిల్లలు నిన్నటి ఎపిసోడ్లో మనము రాజు అయినా పేదైనా ఏమి ముసలైనా ముతకైనా ఎవరైనా కూడా నాకు సమానమే అని కృష్ణుడు చూపించడం చూసాము. అందరికీ కృష్ణుడి ప్రేమ సమానమే అని చూసాము. మరి ఈరోజు ఒక బ్రాహ్మణుడి కథ మనము చూడబోతున్నాం నాన్న. ఇక్కడ కృష్ణుడు ద్వారకలో ఉన్నారు కదా, ఈ బ్రాహ్మణుడు కూడా ద్వారకావాసి అన్నమాట. కానీ ఇతను ఎంత దురదృష్టవంతుడంటే పుట్టిన ప్రతి బిడ్డ చనిపోతూ అంట ఈ బ్రాహ్మణుడికి. మరి ఎలా చేయడం అని చెప్పేసి ప్రతిసారి అతనేమో తన చనిపోయిన బిడ్డను తీసుకొని ఆ రాజభవనం దగ్గరికి వెళ్ళి ఎప్పుడు ఆ రాజుల వల్లనే ఇట్లా జరుగుతుంది, ఈ రాజులే నా బిడ్డల సావుకు కారణము, ఈ రాజుల వల్లే మేము పేదరికం అనుభవిస్తున్నాము అని తిడుతూ ఉంటాడంట. ఓకేనా. ఒకరోజు అతను అలా తిడుతూ ఉంటే అక్కడికి వచ్చిన అర్జునుడు చూసి బాధపడి, ఏంటి ఓ బ్రాహ్మణ, నువ్వు ఎందుకు ఇలా బాధపడుతున్నావు అంటే, నా బిడ్డలంతా చనిపోతున్నారు, ఈ రాజులు యుద్ధాలు చేసి అందరినీ చంపడం వల్లనే ఇలా జరుగుతుంది, ఈ పాపమే అని చెప్పేసి అంటున్నాడనమాట. అంటూ ఉంటే అప్పుడు అర్జునుడు ఏం చేశాడంటే, సరే ఈసారి నీ బిడ్డను నేను కాపాడుతాను, నా దగ్గర గాంధీవం అనేటువంటి విల్లుంది, నేను దానితో నీ బిడ్డను రక్షిస్తాను అని చెప్పాడనమాట. గాంధీవం ఎవరి యొక్క బోనన? అర్జునుడి యొక్క బో పేరు గాంధీవం. ఆ గాంధీవ దారి కాబట్టి అతనికి గాంధీవి అని కూడా పేరుంది అర్జునుడికి. ఓకేనా.
మరి ఈ బ్రాహ్మణుడికి ప్రామిస్ చేస్తే, సరే మళ్ళీ బిడ్డ పుట్టే సమయానికి నీ దగ్గరికి వస్తాను, నువ్వు రక్షిస్తూ కానీలే అని వెళ్ళిపోయాడు. కాకపోతే అతను ముందు ఏమన్నాడంటే, కృష్ణుడి చేత కాలేదు, బలరాముడి చేత కాలేదు, ప్రద్యుమ్నుని చేత కాలేదు, నీ వల్ల ఏమవుతుంది అని అడిగాడు. సో అప్పుడు అర్జునుడు ప్రామిస్ చేస్తాడు, లేదు నేను కాపాడకపోతే నేను ఏం చేస్తాను, ప్రాణత్యాగం చేస్తాను అగ్నిలో దూకి అని చెప్పేశాడు. ఓకేనా. నా ఈ ముసలివాడు వెళ్ళిపోయాడు. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఎప్పుడైతే తనకు బిడ్డ పుట్టిందో, ఆ బిడ్డ పుట్టిన సమయంలో అతను ఏం చేశాడు, మరి వచ్చాడనమాట. మరి వచ్చి ఏం చేశాడు, నా బిడ్డ పుట్టే సమయం ఆసన్నమైంది అంటే అప్పుడు అర్జునుడు తన గాంధీవితో ఆ బిడ్డ పుట్టేటువంటి ఆ రూమ్ అయితే ఏదైతే ఉంటుందో ఆ రూమ్ దగ్గర తన విల్లుతో అంబులుతో ఒక పంజరం చేశాడు. ఓకే. నౌ చిల్డ్రన్, Arjuna said that if he fails, he will do Agni Pravesham and kill himself. Okay, now what happened? The Brahmin went away, and when it was time for his child to be born, he came back, and he told Arjuna all this. And then what did Arjuna do? Arjuna, with his bow, created a cage which was made of arrows. So what happened, it was like a cage around the room where the child was going to be born. So what happened, now the child was born, బిడ్డ పుట్టింది. కానీ ఆ పుట్టిన బిడ్డ అలాగే ఆ పంజరం ఉంది కదా చుట్టూ అంబులతో వేశాడు. కానీ ఆ పాప కాస్త ఆ మధ్యలో ఆకాశానికి అలాగే ఎగిరిపోయింది. అవతల నుంచి ఎవరూ రాలేదు, ఎవరు తీసుకెళ్ళలేదు. కానీ ఆ బిడ్డ కాస్త ఆకాశానికి ఎగిరిపోయింది అన్నమాట. The child was lifted as it is and it flew into the sky. Every time the child used to die. So Arjuna thought someone is coming and taking away the life of the child. So Arjuna created a cage-like structure around the entrance of the door. Okay, and now the baby flew from the roof, near the roof. It flew up and went away. And now it was Arjuna's turn to search for the child. Arjuna searched everywhere in Dwaraka. He went right, where Arjuna went? Yes, he went to Yamaloka. He went to Yamaloka and searched there, but the baby was not there. Now Arjuna came back and searched more and more. He did not find the child. Now what was Arjuna's promise to the Brahmin children? Yes, he promised him that he will do Agni Pravesham and die. Right? Yes. Now it was his turn to make the fire and he was ready to die. So you know what happened? Krishna appeared before him. పిల్లలు, ఆ బిడ్డ చుట్టూ ఏం చేశాడు అర్జునుడు? కంచె వేశాడు. తన యొక్క విల్లుతో అంబులతో కంచెలాగా వేశాడు. ఆ బిడ్డని ఎవరు లోపలికి వెళ్ళి తీసుకెళ్లకుండా, అది యమభటులు అవ్వచ్చు, ఎలా చనిపోతున్నారు, ఏమిటి, ఎవరు వస్తున్నారు అనేది దానికోసం అర్జునుడు విల్లులు అంబులతో ఒక కంచె లాంటిది ఏర్పాటు చేశాడు. కానీ ఆ బిడ్డ కాస్త ఆ కంచె పై భాగం నుంచి ఎగిరిపోయిందన్నమాట. ఓకే, ఎగిరిపోతూనే అర్జునుడు వెళ్ళి యమలోకానికి వెళ్ళి వెతికాడు. ఎక్కడెక్కడో వెతికాడు అర్జునుడు, కానీ ఆ బిడ్డ కనిపించలేదు. సో నేను బిడ్డను రక్షించి ఇవ్వలేకపోయాను కదా, ఇంకా నాకు చావే శరణ్యమని అర్జునుడు ఏం చేశాడు? అగ్నిని రగుల్చుకున్నాడు. ఆ అగ్నిలో తను ప్రాణత్యాగం చేయడానికి సిద్ధమయ్యాడు. సో ఆ సమయంలో ఎవరొచ్చారో తెలుసా నాన్న? కృష్ణుడు వచ్చాడు. కృష్ణుడు అక్కడికి వచ్చి
ఎంతమంది, అతనికి 9 మంది బిడ్డలు చనిపోయారన్నమాట. ఈ బ్రాహ్మణుడేమో చాలా బాధగా ఉన్నాడు కదా. మరి ఇప్పుడు ఈ 10వ బిడ్డ కూడా చనిపోయి ఉంటే మరి ఇంకా అర్జునుడు నా వల్ల కాలేదే కాపాడటమని వచ్చాడు. ఆ సమయంలో ఎవరు ప్రత్యక్షమయ్యారు? ఎస్, కృష్ణుడు ప్రత్యక్షమయ్యి చెప్పాడనమాట, నేను నిన్ను ఒక చోటికి తీసుకెళ్తాను రా అని చెప్పేసి అర్జునుడిని తీసుకెళ్ళాడన్నమాట. సో తన రథం మీదకి ఎక్కించుకొని అతన్ని తీసుకెళ్తూ ఉన్నాడు. ఎక్కడికి తీసుకెళ్తున్నాడో అర్జునుడికే తెలియదు. సో చిల్డ్రన్, కృష్ణ appeared before Arjuna when he set fire and wanted to sacrifice his life. So Krishna appeared because he could not find the baby. So Arjuna had to die because he had promised the Brahmin. Now Krishna appeared before Arjuna. Krishna loved Arjuna very much. They were very good friends, children. Now Krishna told Arjuna, you come with me, I will show you the big children. Then Arjuna went along with Krishna. So Arjuna went with Krishna in a golden chariot. So you can see Arjuna and Krishna going. They went over the seas and over the land. They went to a place unknown. సో కృష్ణుడు అర్జునుని తన దివ్య రథాన్ని ఎక్కించుకొని తీసుకెళ్తున్నాడు. సప్త సముద్రాలు దాటాడు, సప్త దీవులు దాటాడు, వెళ్తున్నాడు. ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడో అర్థం కాలేదు అర్జునుడికి. ఒక్కసారి అంధకారంలోకి వచ్చేసారు. దే కేమ్ ఇన్ టు డార్క్నెస్. In the darkness, Krishna's Sudarshana Chakram. Krishna threw his Sudarshana Chakram, and the Sudarshana Chakram was giving them the light just as the sun. So with the help of Sudarshana Chakra, they traveled in the darkness. So they traveled, and then Arjuna closed his eyes because of the lighting of the Sudarshana Chakra. But once when he opened his eyes, they were on the seas, in the water. They were going on water. So they went inside the sea and they were in the waters, and there they came to a place called a very great place. It was inside the ocean, and the name of that puri is Kalpapuramu. The name of that place is Kalpapuramu. సో కృష్ణుడు అర్జునుడు వెళ్తూ ఉన్నారు. ఎంతో దూరం ప్రయాణించారు. అప్పుడు చీకటి వచ్చింది, అంధకారం వచ్చింది, ఏమీ కనిపించటం లేదు, గుర్రాలు ముందుకు సాగటం లేదు. అలాంటప్పుడు కృష్ణుడు తన సుదర్శన చక్రాన్ని ప్రయోగించాడు. సుదర్శన చక్రము సూర్యకాంతిలాగా కాంతిని వెలువరుస్తూ ఉంటే ఆ కాంతి వెలుగులో వీళ్ళు ముందుకు దూసుకెళ్లారన్నమాట. అలా వెళ్ళాక అర్జునుడు ఒక్క నిమిషం కళ్ళు మూసుకున్నాడు. కళ్ళు మూసుకున్నప్పుడు కృష్ణుడు ఇప్పుడు కళ్ళు తెరిచి చూసేసరికి వాళ్ళు సముద్రంలోకి దూసుకు వెళ్ళడం చూశారన్నమాట. అక్కడ ఒక మహానగరం కనిపించింది అర్జునుడికి. ఆ నగరం పేరు కల్పపురము. సో అక్కడ పెద్ద భవనం ఉంది. కృష్ణుడు అర్జునుడిని తీసుకొని ఆ భవనంలోకి వెళ్ళారు. సో దట్ వాస్ కల్పపురము, ద వెరీ వెరీ గ్రాండ్ బిల్డింగ్, a very grand bhavan appeared before them, and Krishna and Arjuna went inside that. The name of that nagar was Kalpapuram. So they went inside, and there they found a 1,000-headed great serpent. A 1,000-headed great serpent. You know who that is? It was Adisesha. So Adisesha had so many, manikyas or ratnas. They always serpents have that. So
he had on these 1,000 heads so many of these, yes, the precious stones were twinkling and sparkling like anything, and on the every head they glowed like the sun. Okay, children? And Arjuna was going along with Krishna. He did not know what is happening. And on this, a bed was created by Adisesha with his entire body rolled. And on that very soft bed, who was lying? Sri Mahavishnu was lying. And there, his body was like shining and glowing like anything. Have you seen Mahavishnu? I will show you, children. Yes, now Mahavishnu's body was glowing. He wore a yellow color dress. Okay. Nana, కృష్ణుడు అర్జునుడు వెళ్తూ ఉంటే వాళ్ళకు ఆదిశేషుడు కనిపించాడు. 1000 పడగలున్నాయి ఆదిశేషుడికి. ఆ 1000 పడగల మీద మనులు మాణిక్యాలు అన్నీ మెరిసిపోతూ పొదగబడి ఉన్నాయి. వాటికి సూర్యకాంతిలాగా కాంతులు విరజిమ్ముతూ ఉన్నాయన్నమాట. మరి అక్కడికి వెళితే అక్కడ ఆదిశేషుడు చుట్టుకొని ఉన్నాడు. ఆ ఆదిశేషుని చుట్టుకొని ఉన్నటువంటి ఆ ఆదిశేషుని శరీరంపై, ఆ ఆదిశేషుడి సయ్యపై బెడ్ లాగా చుట్టుకున్నాడు కదా, అక్కడ ఎవరు పడుకొని ఉన్నారంట? శ్రీ మహావిష్ణువు శయనించి ఉన్నాడు. ఎస్, ఆయన దేహమంతా ఎంతో కాంతివంతంగా ఉంది. మరి ఆయన యొక్క దేహం ఏ రంగులో ఉంటుందో తెలుసు కదా. కృష్ణుణ్ణి చూడండి ఎలా బ్లూ కలర్లో ఉన్నాడో. అవును, అలాంటి బ్లూ కలరే ఆదిశేషునిపై ఉన్న శ్రీమన్నారాయణుడు కూడా అలాగే వీళ్ళకి దర్శనమిచ్చాడన్నమాట. మరి ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి ఆ మహా దేవుని ఆ యొక్క శ్రీమన్నారాయణ్ణి చూసి కృష్ణుడు తల వంచి గౌరవంగా నమస్కరించాడు. అలాగే అర్జునుడు సాష్టాంగపడి మొక్కాడు. అప్పుడు కృష్ణుడు ఆ శ్రీమన్నారాయణుడు అన్నారంట, మీరిద్దరూ నరనారాయణులు, మీరు భూమి మీదికి అవతరించింది ఎందుకంటే మీ ఇద్దరు కూడా దుష్ట సంహారం చేయడానికి భూమి మీద అవతరించారు. కానీ మీ ఇద్దరిని చూడాలనిపించింది నాకు, అందుకే నేను ఇలా చేశాను. మీ ఇద్దరిని ఇక్కడికి రప్పించడానికే నేను ఇలా చేశాను అన్నా. నౌ చిల్డ్రన్, ఆన్ ద సర్పెంట్, ఆన్ ది ఆదిశేషు, దేర్ వాజ్, హూ వాజ్ దేర్? Yes, Sri Mahavishnu was there. Now Sri Mahavishnu, what did he do? Sri Mahavishnu told them, I wanted to see you. You are my Amsa. I have sent you down to earth to, yes, to punish all the doers of bad. So, Dusta Sikshana. I sent you for Dusta Sikshana. So, you are there on behalf of me. So, I wanted to see you both. That is why I made this arrangement. See, your children are there. All the children we brought are here. You can take the children. So, as Lord Sriman Narayana was the person who had taken all these children of the poor Brahmin and made Krishna and Arjuna come to this loka. So he gave back the children, and Krishna and Arjuna, yes, praised the Lord, and they returned back to the Brahmin with his children. So పిల్లలు, శ్రీమన్నారాయణ ఏమో మీ ఇద్దరిని చూడాలనిపించింది, అందుకే నేను ఈ విధంగా మిమ్మల్ని ఇక్కడికి రప్పించాను అని చెప్పాడు. సో వీళ్ళిద్దరే శ్రీమన్నారాయణి అంశలన్నమాట. ఎవరు? అర్జునుడు మరియు కృష్ణుడు. సో వీళ్ళంతా కూడా కృష్ణుడు అర్జునుడు ఆ దైవానికి నమస్కారాలు చేసుకొని వాళ్ళు బయలుదేరారన్నమాట. సో మీకు ఇక్కడ వాళ్ళకి సముద్ర మధ్యంలో కనిపించినటువంటి ఆదిశేషుడు మరి శ్రీమన్నారాయణ, దీని మంచి పిక్ కూడా నేను చూపిస్తాను. ఓకేనా? ఇది అంత క్లియర్గా లేదు ఎందుకంటే సముద్రం లోపల ఉన్నారు కదా, అందుకు నేను ఇది మీకు బాగా చూపిస్తాను.
ఓకేనా. శ్రీమన్నారాయణుడు ఎవరి మీద పడుకున్నాడు? ఆదిశేషుని మీద పడుకొని. ఎన్ని పడగలున్నాయి? 1000 పడగల ఆదిశేషుడు. ఓకేనా. మరి వీళ్ళైతే ఆ పిల్లల్ని తీసుకొని ఈ బ్రాహ్మణుడికి వచ్చి ఈ బ్రాహ్మణుడికి బిడ్డలందరినీ ఇచ్చేశారు. సో దే కేమ్ బ్యాక్ అండ్ గేవ్ ద బ్రాహ్మణ్ ఆల్ హిస్ 10 children. So when the 10 children were back, how will the poor Brahmin feel, children? He was very happy. So what happened? As the children came back, he gave Krishna and Arjuna, gave him the children. And Arjuna also realized that only his Gandivam had no power, but whatever power he had was the grace of Krishna, was the blessings of Krishna, that he was so powerful and he had become so powerful and he had the fame and name because of Lord Sri Krishna on his side. So it was a test for the Brahmin, it was a test for Arjuna also, and the realization that God will do anything and to have faith in him is the thing. Now look at this pic I am showing you. This is the picture of Lord Sriman Narayana, and you can see Adisesha with all the diamonds or whatever precious stones were there. See, you can see Adisesha. Okay, and I want you to notice one more thing. Brahmadeva was the son of Lord Narayana, Sriman Narayana, because he was born from the Nabi of Lord Sriman Narayana. Children, yes, you can see Sriman Narayana, and Sri Mahalakshmi is always seated at the foots of, yes, she is always seated there, pressing or massaging the feet of Lord Sri Rama. Pada Seva. Pada Sevanam is done by Lakshmi Devi to Lord Sriman Narayana always. So in this picture we can see Brahmadeva, who was born from the Nabi of Lord Sriman Narayana, and you can see his divine goddess Lakshmi Devi also at his feet. And you can see Lord Sriman Narayana with Adisesha, lying on Adisesha. Okay, children? Yes, with this I end my episode here. పిల్లలు మీరు చూశారు కదా. అవును, ఇక్కడ మనము అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడు ఆ పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి ఆ బ్రాహ్మణుడికి ఇచ్చేశారు. ఆ బ్రాహ్మణుడికి ఎంతో ఆనందమైపోయి వాళ్ళని నమస్కరించి వాళ్ళను పొగిడాడన్నమాట. ఆ తర్వాత ఇక్కడ మనము గుర్తించవలసింది ఏమంటే, అర్జునుడు గర్వంతో చెప్పాడు నేను తెస్తానని, కానీ అర్జునుడికి, కృష్ణుడికి, బలరాముడికి మరియు ప్రద్యుమ్న కుమారుడికే చేత కాలేదు అంటే. కానీ అక్కడ అలా కాదన్నమాట. అక్కడ జరిగిండేది ఏంటి? అర్జునుడు కూడా తెలుసుకున్నాడు, కృష్ణుడు లేకపోతే నాదేమీ లేదు, కృష్ణుడు ఉండడం వల్లే నా పక్కన నాకు ఇంత బలము, ఇంత పేరు, ప్రఖ్యాతలు వచ్చాయి, కృష్ణుడి అనుగ్రహమే నా ఈ బలం అనేది తెలుసుకున్నాడన్నమాట అర్జునుడు. ఓకే, ఇవన్నీ తెలపడానికే ఇది ఒక టెస్ట్ లాగా పెట్టారన్నమాట. ఓకే చిల్డ్రన్, నౌ ఐ ఎండ్ మై ఎపిసోడ్ విత్ దిస్. పిల్లలు, ఇంతటితో ఈ ఎపిసోడ్ని ముగిస్తున్నాను. ముగించే ముందర మీరు ఈ బొమ్మలోని శ్రీమన్నారాయణ్ణి చూడండి. 1000 పడగలున్నటువంటి ఆదిశేషుడు పడుకొని ఉంటే అతని యొక్క శరీరం మీద శ్రీమన్నారాయణుడు ఇలా పడుకొని ఉన్నాడనమాట పాలకడలిలో. ఆయన కడుపులో నుంచి, ఆయన బొడ్డులో నుంచి ఎవరు ఉద్భవించారు? బ్రహ్మదేవుడు ఉద్భవించాడు. సో ఇక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటి బొమ్మలో మీరు లక్ష్మీదేవి శ్రీమన్నారాయణుడి పాదాలొత్తుతూ కనిపిస్తుంది కదా. ఆమె ఎప్పుడు ఆయనకి పాదసేవనం చేస్తూ ఉంటుంది. సో భగవంతుడిని మనము రకరకాలుగా పూజించుకోవచ్చు. మనము అతని ఏం చేయొచ్చు నాన్న? అతన్ని మనము ఈ కలియుగంలో మనము ఆ దేవుడి పేరు స్మరిస్తేనే మనకు మోక్షం లభిస్తుంది. సో మన పాపాలన్నీ
చేయకుండా మంచిగా ఉంటూ మంచిగా దేవుణ్ణి స్మరిస్తూ ఉంటే మనకెప్పటికైనా మోక్షం లభిస్తుంది. వీ విల్ రీచ్ ద అబోర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. మనము దేవుడి దగ్గరికి చేరుకుంటామన్నమాట. మంచిగా మళ్ళీ జన్మలు లేకుండా ఎంతో హ్యాపీగా ఉండొచ్చు. సో వీ విల్ మీట్ ఇన్ ది నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్. నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో కలుద్దాం నాన్న. బాయ్.